El momento en que ese hombre con la chaqueta táctica negra sin mangas puso sus manos en el brazo de mi hija de 7 años, algo dentro de mí se rompió. Y no me refiero a rompers como vidrio heco anicos. Me refiero a rompers como una represa que ha estado conteniendo una inundación durante demasiado tiempo. Y ahora no hay nada que detenga lo que viene. Mi nombre es James Rutherford y vivo en Katy, Texas, justo afuera de Houston, en una subdivision llamada Meadowbrook Trails es uno de esos vecindarios de casas idénticas donde cada tercera casa en el mismo plano y la asociación de propietarios, HOA, hace cumplir las reglas sobre la altura del césped con la intensidad de una operación militar. Me mudé aquí hace 3 años después de mi divorcio. Intentando darle a mi hija Sophie un hogar estable, un buen distrito escolar y un lugar seguro para andar en bicicleta. Pense que había hecho mi tarea. Pense que había encontrado un lugar decente. No tenía idea de que me había mudado a un vecindario aterrorizado por criminales que fingían ser figuras de autoridad. Era una tarde de martes a finales de abril. Ese clima primaveral perfecto de Texas antes de que el calor del verano convierta todo en un horno de convección. Estaba trabajando desde casa. Soy analista de ciberseguridad para una empresa de Fortune 500, que es solo una forma elegante de decir que paso mis días tratando de mantener a los hackers fuera de sistemas en los que no tienen negocio. Sophie acababa de bajar del autobús escolar a las 3:47 p.m. exactamente tiempo, y había caminado los 50 metros desde la parada del autobús hasta nuestra entrada como lo hacía todos los días. La estaba observando desde la ventana de mi oficina en casa. Siempre observando. Eso es lo que haces cuando eres un padre soltero que ha pasado por una batalla por la custodia que te deja en bancarrota emocional. Observas a tu hijo como si fuera lo único en el mundo que importa, porque lo es. Sophie lavaba su mochila morada favorita con el parche de unicornio que ella misma había cosido, tarareando algo de la película de Disney de la que estaba obsesionada esa semana. Se veía feliz, segura, mía. Y entonces la camioneta Chevy Silverado blanca con vidrios polarizados se detuvo y arruinó todo. Dos hombres bajaron y supe de inmediato que algo andaba mal. Ambos llevaban chaquetas tácticas negras sin mangas sobre camisas polo oscuras, pantalones cargo caqui y el tipo de gafas de sol que la gente usa cuando quiere verse intimidante en lugar de solo proteger sus ojos de los rayos UV. El primero, alto, probablemente 1.90 m, corte de pelo rapado, tatuajes en el cuello asomando por encima del cuello, llevaba una tableta como si fuera documentación oficial. El segundo, más bajo, más corpulento, con una perilla que parecía esforzarse demasiado, tenía una radio clipped al cinturón que probablemente era decorativa. Se acercaron a Sophie antes de que pudiera bajar las escaleras. Disculpe, jovencita, dijo el de corte rapado, con ese tono falso amistoso que los adultos usan cuando están a punto de decirle a un niño que haga algo que no quiera. ¿Está tu padre en casa? Sophie, bendita sea, sabía sobre el peligro de extraños. Dio un paso atrás. Mi papa está adentro. Necesitamos hablar con él sobre una violación, dijo el de perilla. Su familia está violando el código de la HOA. Se tiza en la entrada. Senalo la cuadrícula de radio y la que Sophie había dibujado esa mañana. Está desfigurando la propiedad comunitaria. Ya estaba saliendo por la puerta principal, moviendo rápido. La voz de Sophie se volvió pequeña. Es solo tiza. Se lava. No importa, dijo el de corte rapado. Las reglas son reglas. Vamos a necesitar que vengas con nosotros para buscar a tu padre.
Few entonces cuando extendió la mano hacia su brazo. Lo six suster en cámara lenta. Su mano extendiéndose hacia el pequeño hombro de mi hija, sus dedos a punto de hacer contacto. Los ojos de Sophie se abrieron grandes con el tipo de miedo que un niño de 7 años debería sentir jamás. Y algo en mi cerebro pasó de cero a nuclear en el espacio entre latidos. Cuida tus manos de mi hija. Mi voz salió como un rugido que no reconocí. Cruz el césped en segundos, poniendo entre Sophie y estos dos extraños, mi mano instintivamente empujándola detrás de mí. Ella se aferró a mi pierna y pude sentir la temblando. El de corte rapado tuvo la audacia de parecer ofendido. Señor, somos enforcement de la HOA. Necesitamos discutir. No me importa si eres el presidente de los Estados Unidos. Nunca tocas a mi hijo por ninguna razón. Quedo claro. El de parilla dio un paso adelante, mano descansando en esa radio falsa. Señor, necesita comerse. Estamos realizando negocios oficiales. Negocios oficiales. Estaba temblando ahora. Ira y adrenalina haciendo que mis manos se cerraran en puños. Negocios oficiales es intentar hacer contacto físico con un menor sin consentimiento parental. Eso no es negocios oficiales. Eso es asalto. Eso es secuestro. Eso es el tipo de cosa que te hace arrestar. Somos oficiales de enforcement autorizados de la HOA, insistió el de corte rapado, sacando una credencial laminada que parecía provenir de una tienda de disfraces. División de Estándares Comunitarios de Meadowbrook Trails. Algo en esa frase activó mis instintos documentos profesionales. División de Estándares Comunitarios. Había leído los documentos de la HOA de Meadowbrook Trails cuando compré la casa. Las 73 páginas porque eso es lo que haces cuando eres paranoico con los detalles legales después de un divorcio. No había división de estándares comunitarios. Había una compañía de gestión llamada Texas Premier HOA Services, y manjaban todo por correo electrónico y postal. Muéstrenme su identificación, dije, forzando mi voz a estabilizarse. ID real, licencia de conducir, y la documentación que los autoriza a acercarse a residentes, especialmente menores. Intercambiaron una mirada rápida, nerviosa. No tenemos que mostrar nada, dijo el de parilla. Estás en violación. La multa es de $300, pagará inmediatamente, y si no pagas, estamos autorizados a colocar un gravamen en tu propiedad. El agarre de Sophie en mi pierna se apretó. Bajé la mano y la levant, algo que no había hecho en meses porque seguía insistiendo en que era demasiado grande, y la abrace cerca. Enterró su rostro en mi hombro. Papa, tengo miedo, susurró. Ese susurro hizo algo en mí, warmido en la voz de mi hija porque dos hombres adultos en cosplay táctico decidieron intimidar a un niño portiza en la acera. Cristalizó todo. La irase agudizó en enfoque, en propósito. Sophie, bebé, ve adentro. Cierra con lave. Llama a la señora Chenda al lado y dil que venga. Puedes hacer eso por mí. Asintió contra mi hombro. La bajé suavemente y corrió hacia la puerta principal, sus piernitas levándola lo más rápido posible. La puerta se cerró de golpe. Hoy el pestillo. Luego me volví hacia estos dos payasos y dije que cada onza de furia controlada se mostrara en mi rostro. Esto es lo que va a pasar, dije en voz baja, peligrosamente. Van a subir a su camioneta y irse ahora mismo. Y nunca van a acercarse a mi hija de nuevo. El de corte rapado río. Realmente río. Ok.
Vas a pelear con los dos. No. Voy a llamar al Departamento de Policía de Katy y reporter a dos hombres en uniformes falsos que intentaron hacer contacto físico con un menor. Voy a presentar un informe policial por intento de asalto a un niño. Voy a sacar el metrage de mi cámara del timbre. Tengo tres cámaras cubriendo mi patio frontal. Y voy a asegurarme de que todos los padres en este vecindario conozcan sus caras. Y luego voy a usar mis habilidades profesionales muy específicas para averiguar exactamente quién son y que están haciendo realmente aquí. Eso le llamó la atención. La mano del de perilla se alejó de la radio. Estás cometiendo un gran error, intento el de corte rapado una vez más. No, cometieron el error cuando tocaron a mi hija. Ahora salgan de mi propiedad antes de que deje de ser civilizado al respecto. Retrocedieron hacia su camioneta, tratando de mantener algo de dignidad, pero podía verlo. La realización de que habían elegido la casa equivocada, el papa equivocado, el día equivocado. La Silverado salió con agresividad innecesaria, dejando marcas de cacho en la calle. Me quedé ali temblando, respirando con dificultad, observando hasta que desaparecieron en la esquina. Luego saqué mi teléfono y hice exactamente lo que había prometido. Llamé al 911 primero. 911, ¿cuál es su emergencia? Dos hombres acababan de intentar hacer contacto físico con mi hija de 7 años mientras se hacían pasar por oficiales de la HOA. Necesito un oficial en mi residencia inmediatamente. El tono de la operadora cambió al instante. Está su hija a salvo. Está dentro de la casa, con lave, pero estos hombres aún están en el vecindario, y necesito que los encuentren antes de que ataquen a otra familia. Unidades en camino. Quedis en la línea. Mientras esperaba, la señora Chen, mi vecina, maestra jubilada, abuela de 5, vino corriendo con Sophie. Sophie corrió hacia mi y la levanta nuevo, abrazando la fuerte mientras la señora Chen me ponía al día. Sophie me contó todo. James, esos hombres vinieron a mi casa la semana pasada. Dijeron que tenía demasiadas macetas en el porche. Querían $400 en efectivo o escalarían la violación. Peg porque tenía miedo. Mi sangre se enfrió. Han hecho esto antes, creo. He oído a otros vecinos hablar. La familia Morales al final de la calle, Los Patel, incluso el viejo señor Garrison le pagó $500 por tener sus botes de basura visibles desde la calle. Esto ya no era solo sobre Sophie. Era sistemático, organizado. Estos hombres estaban corriendo un racket de protección disfrazado de enforcement de HOA, apuntando a familias, residentes ancianos, cualquiera que pensaran que estaría demasiado ajustado o confundido para contraatacar. Y habían cometido el error catastrófico de apuntar a mi hija. Dos patrullas de KTPD llegaron en 6 minutos. La oficial Jennifer Torres tomó mi declaración mientras su compañero, el oficial Mike Dawson, transmitía descripciones de los sospechosos y su vehículo. Le mostré el metrage del timbre. Video cristalino del de corte rapado extendiéndose hacia el brazo de Sophie. Audio de ellos reclamando sur enforcement de HOA, todo. La expresión de la oficial Torres pasó de profesional a personalmente enojada cuando vio el metrage. Señor Rutherford, esta es la tercera denuncia que hemos tenido en Meadowbrook Trails en el último mes sobre enforcement falso de HOA. Hemos estado tratando de rastrear a estos tipos, pero siguen cambiando vehículos y tácticas. Esta es la primera vez que los tenemos en cámara intentando contacto con un menor. Miró a Sophie, que aún se aferraba a mí. Dulce, no hiciste nada mal. Ese dibujo de tiza es hermoso.
Estos hombres son los que rompen la ley, no tú. El oficial Dawson volvió de su patrulla. El detective Martínez de delitos financieros quiere hablar contigo. Han estado construyendo un caso contra una operación de fraude apuntando a HOAs en todo el condado de Fort Bend. Tu metrage podría ser el avance que necesitan. En una hora, luego el detective Carlos Martínez. Mediados de los 48 segundos, el tipo de policía que claramente había visto todo y estaba cansado de las tonterías de la gente. Vio el metrage 3 veces, tomando notas, luego me miró con algo como respeto. Señor Rutherford. En mis 15 años trabajando casos de fraude, he aprendido que estas operaciones dependen del miedo y la confusión. Apuntan a personas que no conocen sus derechos, que no tienen los recursos para contraatacar. Pero usted, gesticuló hacia los múltiples ángulos de cámara que había sacado en mi laptop. Acabo de entregarme suficiente evidencia para obtener órdenes. Y el hecho de que fueran por su hijo eleva esto de fraude a intento de endangerment infantil. Están acabados. Quiero ayudar, Dutch. Lo que necesitan. Estos tipos apuntaron a mis vecinos, personas mayores, familias. Asustaron a mi hija. Quiero que los detengan. El detective Martínez sonrió sombríamente. Que te parece recibo. El plan era simple. Publicaría en el grupo de Facebook de Meadowbrook Trails, el no oficial, donde la gente realmente hablaba, mencionando que había sido contactado por enforcement de HOA y estaba confundido sobre la violación. Hacerme ver complaciente, incierto, un blanco fácil. Tomo menos de 12 horas para que mordirán el anzuelo. Miércoles por la mañana a las 10 a.m., la Silverado Blanca rodó de vuelta a mi calle. Mismo camión, mismos dos tipos en chaquetas tácticas negras sin mangas. Pero esta vez, no eran los únicos observando. El detective Martínez estaba en un auto sin marcas dos casas más abajo. La oficial Torres y tres oficiales más estaban posicionados en la esquina. Dos detectives más de la unidad de delitos financieros monitoraban desde un van sin marcas al otro lado de la calle. Y cada vecino en mi cuadra, advertido con anticipación, tenía sus cámaras encendidas y puertas cerradas con llave. Sofía estaba en la escuela, segura, inconsciente. Eso era no negociable. Camine hacia la entrada mientras estacionaban. El de corte rapado y el de perilla bayaron, pavoneandos como si fueran dueños del lugar. Señor Rutherford, llamó el de corte rapado, falso amistoso de nuevo. Me alegra que hayas entrado en razón. Podemos resolver esa violación ahora mismo. $300 y hermos que todo desaparezca. Solo quiero que esto se resuelva. No quiero problemas. Hombre inteligente, dijo el de perilla, sacando una tableta. Efectivo o Venmo? No aceptamos cheques. Por supuesto que no, murmur lo suficientemente alto. ¿Puedo ver el código de violación real? Intent buscarlo en los estatutos de la HOA y no pude encontrar. Todo está aquí, interrumpió el de corte rapado, mostrando la tableta con un documento falso que parecía oficial para cualquiera que no hubiera leído los estatutos reales. Sección 7.4, subsección B. No marcas decorativas temporales en superficies comunitarias. Superficies comunitarias. Mi entrada es mi propiedad. En realidad, dijo el de perilla, su voz tomando un bord condescendiente. Según el pacto de la HOA, tu entrada es parte de la zona estética comunitaria. Tenemos autoridad de enforcement. ¿En serio? ¿Quién autorizó esa autoridad? La mandíbula del de corte rapado es tenso.
La División de Estándares Comunitarios de Meadowbrook Trails. Inters anti. Por la mía Texas Premier HOA Services, ya sabes, la compañía de gestión real, y nunca han oído de ustedes. El cambio en su comportamiento fue instantáneo. La mano del de perilla fue esa radio falsa. El de corte rapado dio un paso más cerca, tratando de intimidar. Nos estas llamando mentirosos, grano el de corte rapado. Los estoy llamando estafadores. Los estoy llamando criminals, y los estoy llamando idiotas por volver después de poner sus manos en mi hija. Fue entonces cuando el detective Martinez salió de su auto sin marcas, credencial visible. Oficina del sheriff del condado de Fort Bend. Manos donde pueda verlas ahora. Cuatro patrullas rodaron desde diferentes direcciones, acorralando la Silverado. Oficials emergieron con armas listas, no apuntadas, pero preparadas. El de corte rapado y el de perilla se congelaron, manos a medio camino, sus rostros ciclando a través de confusion a pánico a resignación. Ryan Mitchell y Craig Donovan. Anunció el detective Martinez, llamando de su teléfono. Están bajo arresto por fraude, suplantación criminal, intento de extorsión y intento de restricción ilegal de un menor. Tienen derecho a permanecer en silencio. Los six ser esposados y cargados en patrullas separadas. Six esas chaqueas tácticas negras sin mangas circuitadas y embalsadas como evidencia. Six a dos hombres adultos que pensaban que podían aterrorizar familias y niños darse cuenta de que finalmente habían elegido el blanco equivocado. La oficial Torres se acercó a mí después de que se fueron. Señor Rutherford, ejecutamos órdenes de registro en su vehículo y residencia. Encontramos registros de más de 40 familias que han apuntado en 3 comunidades HOA. Danos totals más de $60,000. Su metrage y testimonio van a ponerlos tras las rejas por años. Bien, dije simplemente. ¿Qué pasa con las familias que estafaron? Restitución. Recuperaron su dinero. Y estamos trabajando con el fiscal del condado para impulsar legislación que requiera que el personal de enforcement de HOA esté licenciado y asegurado. Hacer esto más difícil de realizar. Esa tarde, recogía Sophie de la escuela como de costumbre. Estaba colada en el auto, y sabía que aún estaba procesando lo que había pasado ayer. Papa, preguntó mientras entrábamos a la entrada. Esos hombres van a volver. Estacioné, me volví para mirarla y me aseguré de que pudiera ver mi rostro cuando respondí. No, bebé. Nunca volverán. Están en la cárcel. No pueden lastimarte ti a nadie más porque tú los detuviste. Porque nosotros los detuvimos. Hiciste todo bien. Retrocediste. Viniste a mí. Fuiste valiente. Y porque fuiste valiente, atrapamos a los malos antes de que pudieran lastimar a más gente. Pensó en eso por un momento. Pudo dibujar más tiza en la entrada. REI. Realmente REI. La tensión liberándose como air de un globo. Puedes dibujar lo que quieras. Rayuela, arcoiris, unicornios, lo que te haga feliz. Esta es nuestra casa. Nadie te dice como ser niño aquí. Pasamos esa tarde dibujando en la entrada juntos. La idea de crear un castillo elaborado completo con un dragón y una princesa. La señora Chen vino con galetas recién horneadas. La familia Morales pasó a agradecerme. Habían pagado a estos criminals $400 y sensión demasiado avergonzados para reportarlo. El señor Garrison me estrecó la mano con lágrimas en los ojos porque le había dado $500 de su ingreso fijo. En las siguientes 2 semanas,
La historia se extendió por Meadowbrook Trails y más allá. Channel 2, Houston hits o union reportage investigativo sobre fraude Delaware HOA apuntando a suburbios de Texas. El fiscal del condado de Fort Bend realizó una conferencia de prensa anunciando nuevas medidas de protección al consumidor. Texas Premier HOA Services envió correos electrónicos a toda la comunidad explicando procedimientos legítimos de enforcement y proporcionando líneas directas para reportar fraude sospechoso. Ryan Mitchell y Craig Donovan se declararon culpables. Mitchell recibió 6 años en prisión estatal más restitución. Donovan recibió 4 años. La investigación reveló que habían estado corriendo esta estafa por 18 meses, golpeando comunidades HOA desde Katy hasta Sugarland hasta Pearland, siempre moviéndose antes de que alguien pudiera organizarse en contra. Hasta que agarraron a Mejia. En un sábado a principios de junio, Meadowbrook Trails organizó una fiesta en la cuadra comunitaria. Alguien, creo que fue la señora Chen, la había organizado como una celebración de la seguridad del vecindario. Todas las familias que habían apuntado estaban allí. Hacemos hamburguesas y hot dogs. Los niños corrieron por aspersores. Y por unas horas, el vecindario se sintió como lo que se suponía que debía ser, una comunidad. Sophie divulgó obras maestras de tiza en cada centímetro cuadrado disp winnable de entrada y acera. Castillos y dragones y arcoiris y flores. Nadie dijo una palabra sobre violaciones o códigos o reglas porque eso no es para lo que son los vecindarios. Son para que los niños divulguen arte de tiza y se sienten seguros. Son para que los vecinos se cuiden mutuamente. Son para que las familias construyan vidas sin miedo a criminals en equipo táctico fingiendo tener autoridad que nunca ganarán. Más tarde esa noche, después de que Sophie estuviera dormida, me paré en el porche frontal mirando los dibujos de tiza desvaneciéndose lentamente en el calor del verano. Pensé en lo cerca que estuve de perder el control cuando ese hombre extendió la mano hacia mi hija. Lo fácil que habría sido hacer algo de lo que me arrepentiría. Dejar que la ira anulara la razón. Pero no lo hice. La canales. La use. Convertí la furia en acción, el miedo en propósito, y la impotencia en responsabilidad. Mi teléfono vibró. Mensaje del detective Martinez. Conteo final, 47 familias, $68,000 en daños. Restitución completa ordenada. Tu empezaste esto. Gracias. Él y respondí, ellos lo empezarán cuando tocarán a mi hija. Yo solo lo termin. Porque eso es lo que pasa con proteger a tu familia. No lo haces con violencia o amenazas o igualando sus tácticas de intimidación. Lo haces con evidencia, con paciencia, con la ley, y con una comunidad que se niega a tener miedo más. Ryan Mitchell y Craig Donovan pensaban que esas chaqueas tácticas negras sin mangas los hacían poderosos. Pensaban que las credenciales falsas y la postura agresiva y el lenguaje oficial sonarían someterían a la gente. No sabían con quién estaban lidiando. No sabían que detrás de esa puerta principal había un padre soltero que había locado y arrancado su camino a través de batallas de custodia y tribunales de divorcio y cada pasadilla burocrática imaginable para proteger a su hija. No sabían que había pasado años analizando sistemas de seguridad y encontrando vulnerabilidades para ganar la vida. No sabían que el miedo por mi hijo se transformaría en una determinación laser enfocada para quemar toda su operación hasta los cimientos.